Those who remain in the back, we are not going to be privileged to raise any question or comment. Hi, Bahubalo Hebomil one at the million La Palamahao. Ki Calipilica or Gimpicano say Morero Mukauna or Boradita or say. You want to rely on La Pavore. Rona Hariso Carati Basotho Kaluna, Borena says I think Mufu Lieutenant General Maparangwa Mahao. Or an ICF. In Bacau Musun Pusin of Falazona, Honali Polero, same thing. Kimatuna, Afa Paninga Musam Kuti, Afanaga Zorin Kang, Renali Caraba Roba Panelapa, Bahore, Ridu, Ikisai. Raise a say no one can let Pero or Sichala Marfana Negesa. Deliberately. Me, it is in this press briefing that we are going to straighten the report and give our opinion as the family as to what actually transpired on the 25th of June and the statements that were made after that. I thank you. Dadinko Mahao will lead us in that presentation. Thank you. Levidin Dati, Bo Melbourne Dati, Kia Ledumedisa, Lemui for when our Hisu Ginalona, Kaleshago Lena making big one sorry. Legamoga more leading Honali to see Malwazala Baziu, Elen Carolo. Ya tumo yo la pale refilé na pour redouter bua le Basotho kalona e sitale bua le lefatshe pelelo yo re tla e bala e ngotsi ka sejathapi me itlile ile bisitswe ka kotlolo go Mahao e latelang His Excellency Ban Ki-moon, United Nations Secretary General, His Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency President Robert Mugabe, African Union Chairperson and SADC Chairperson, the Commonwealth Secretary General, the Government of the United States, the Government of the United Kingdom, His Majesty King Letsie III, His Excellency President Zuma, President of South Africa, and to the Basotho nation. And this is how the statement reads. Family plea on the assassination of General Mahao. It is with heavy hearts that the family announces to the nation and the international community the death of Lieutenant General Mahao. Around 14:45 hours on Thursday, 25th of June 2015, the general in the company of his two nephews was driving from his farm at the village of Mokema when he was ambushed by elements of the Lesotho Defence Force. Circumstances are such that we do not know when he actually died, as his attackers took him away, and the family was only officially informed of his demise at about 21 hours. As the family mourns the premature demise of a beloved husband, father, brother, and son, our hearts sink with a heartful
and inconsolable sense of loss. To us, General Mahao was the very embodiment of human decency, a man of unshakable principles, absolutely incorruptible, and with a deep sense of concern for fellow human beings. He did not deserve to die a brutal and degrading way he did. The nation has lost a disciplined soldier and a loyal servant. He was charismatic and yet consistently humble and respectful to everyone, high and low. As we nest our head, we also fully understand the trauma all Basotho are going through on account of his premeditated and professionally executed assassination. We know that we are in this grief together with a traumatized nation and all those in SADC and African Union with whom he served in his life, now cut short by assassins. The Mahao family says to all, we are sorry. Since General Mahao's demise on Thursday, 25th June 2015, the Lesotho government propaganda machine went into a frenzy of spin. The object was to impute the blame on him for his callous assassination, to confuse the nation, and to manage the expected international fallout from this cowardly act through disinformation. This is consistent with the hostile political climate they and the rogue elements in charge of LDF have unleashed on him for some time now. As family, we owe it to General Mahao's unblemished reputation and uprightness to tell the truth about how he was callously executed. Our sources of information are our family members who were with him when he was unexpectedly attacked. And these are the facts. At about 14:45 hours on Thursday, 25th June 2015, having driven with his two nephews for about 3 kilometers from Mokema village, all of a sudden, a silver gray twin cab vehicle wearing no registration numbers overtook General Mahao's half-track vehicle at breakneck speed. This vehicle swept in front of his and diagonally blocked the road. As the general who was driving wrestled with his vehicle to avoid ramming into the vehicle ahead, a white twin cab, registration numbers thought to have been 6AM 6839, suddenly screeched to a stop exactly parallel the general's vehicle on the driver's side. And without a word, an estimated 3 or 4 rounds of shots rang out of what was thought to have been an AK-47 machine gun and hit the general's right side of the body. Meanwhile, another white twin cab thought to have been registration A0734 had screeched to a halt just behind the general's vehicle. So you would understand he had been boxed in on all sides. The general's nephews then jumped out through the passenger door. This is already after the shots had rung out.
He too, obviously already mortally wounded, attempted to crawl out through the passenger door, but considerably weakened by the injuries sustained, he fell to the ground on his face while bleeding profusely. By this time, 3 soldiers with AK-47 machine guns drawn had walked out of the vehicle without registration numbers, and a light complexioned soldier wearing a black uniform appeared to take command. This soldier ordered the general's nephews who had attempted to run away to stop where they were. The soldier then called through his cellular phone and reported in Sesotho, "Remofumani, remotunze, kinale sa yene makara." Unquote. "We found him, we shot him, I am with Sergeant Makara." Unquote. After this apparent report back, 2 soldiers from vehicle thought to be M6839 walked out, dehumanizingly tracked General Mahao with his feet face down for about 10 meters through the tarmac into vehicle M6839, which had moved ahead of the vehicle without registration numbers. The 2 vehicles, that is M6839 and the one without registration numbers, then drove off with the general, leaving behind the soldier apparently in charge of the operation and vehicle A0734 holding his nephews hostage for an estimated 40 minutes. The version of the government of Lesotho to His Majesty King Letsie III and to others is that 1, there were only 2 vehicles used by the soldiers at the operation. 2, General Mahao drew his gun during an attempt to arrest him. 3, General Mahao was only shot in the arm. And 4thly, General Mahao walked himself from his vehicle into an LDF vehicle and again from his vehicle into the hospital. As family, we strongly dispute this disinformation, which may point to the possible complicity of government in the heinous assassination of our beloved son. We expected government to condemn General Mahao's murder and to order immediate arrest of the perpetrators of this foul act. It has done neither and seems to treat the grieving family and the nation with disdain. During this lowest moment of pain and despair, we make an impassionate plea to all of you powerful leaders of our global community that for the sake of the mourning Basotho nation, you move into action before it is too late. The world cannot afford to look the other way when a nation is being driven to the edge of a precipice by a small band of rogues sprawling about, torturing, and killing to their heart's content. In the name of humanity's common decency, the rule of law and accountability, the family pleads for an institution of a comprehensive international investigation into the security developments in the Kingdom of Lesotho. The investigation should involve security and legal experts drawn from the United Nations, the Commonwealth, the AU, and SADC.
We request that the investigations should include the following. All circumstances surrounding the cold-blooded execution of General Mahao. 2, the wave of torture of scores of LDF soldiers, many of whom will never again lead normal lives because of brutalities they have endured at the hands of rogue elements of the Lesotho Defence Force. These soldiers were tortured by their abductors to force them to confess that from August 2014 to May 2015, led by General Mahao, they planned to mutiny against the command of the Lesotho Defence Force. The absurdity and profound cynicism underlying these claims should be clearing for everyone. This is mostly because the period mentioned was when General Mahao was the lawful commander of the Lesotho Defence Force, commissioned in that position by His Majesty the King. The family expresses its fervent hope that their request will be honored. We hope that only such investigations would lay firm foundations for the return of sanity, peace, and stability in Lesotho, and arrest further descent into anarchy and impunity. As we dip our banners in our son's honor, we call upon the world not to allow his gruesome death to be in vain. That is the end of the statements, ladies and gentlemen. I thank you. We will entertain questions. The questions can be asked either in English or Lesotho, as you may choose to do. Identify the organization Re entse seo re ka tsitsang re le batho aiba ha o bua ka taba hore na di fumantshitse tshireletso o bua ka mmuso e ka nnete mmuso ha re so bone o tla ditabeng tsena ha mmuso wa ka ikhathatso ba letho mme nthina ya taba ya security ya batho eo mmuso o bana la mo sa etsoteng ge ka le hore ke a kgola le ka tseba hore tloa General Mahao a fihla ka hare ho naha a etswa mane Sudaneng a ka ba fuwa tshireletso ya letho ke mmuso mme ena ya hore ebe le bana ba rona ba neng ba le kitsong ena ka e madimabe ha ba fuwa tshireletso mmuso ha o so ka hore letho ho rona e se tla le botla ho rona fela ba tla utlwa hore na ebe ditlhoko tsa rona ke di fe ntle le ha fela mo baneng ba bua le rona ka taba ya pathologist ka nnete mmuso ha o bona le o senyehile ka letho ka ditaba tsena empa re nkile mehato eo re ka e nkang re le lelapa hore re bone hore bahlankanyana bao ba sireletsehile. Ke le kgetho ntse kunyane tswa Lesotho Times. Potso ya ka e mabapi le ditaba tsa ditlhophiso tsa lepato. Ke botsa hore na le
lepato la ntate Mahao le ntse le hlophiswa ke lelapa kapa le ntse le hlophiswa ke mmuso kapa le ntse le hlophiswa ke sesole kapa ha o bona bo kopanetse hlophiso ya lefu lena ya lepato lena? Nna le tsonyana ke hlalose hape sesole sa Lesotho ha se so ka se tla ka tsela efeng kapa efeng ha se so tle ho rona, ha se so relate ho rona. Mohlomong le ka rata ho tseba hore letsatsing leo a bonalang a timetse ka lona re qetile karolong ya ho tloha mantsibuya ho isa phirimana re ntse re utlwa ka di-social media le media tse ding hore e ka nna ba mora rona e se le mofu. Jwale re leka hore re fumane matona a ikarabellang a mmuso hore bampe ba re dumelle kapo ba re bule tsela hore re tle re ho fihla makwanyane moo re neng re dumela hore e ka nna ba ka kgona mohlomong ne re itheetsa e ka nna ba ntate Maaparangwe mohlomong o tswile dikotsi empa o santsane a phela. Re hlotse ho fumana batho ba jwalo ba mmuso re la ba ra leka le di-embassy tse teng Lesotho mona hore na ebe di-gigeng tsa re hokela le matona a mmuso hore re mpe re fumane tumello e jwalo, le bana ba ile ba hloleha. Ebile ha fela ka kgakanyo ya rona ka hora ya borobong ha ho fihla di-assistant commissioner tse pedi di rongwe ho tla ba tsebisa hore ntate Maaparangwe e se le mofu, mme ke mokgwa o re tsebileng lefu la ntate Maaparangwe ka teng. Ha re a tseba ka sesole, ha re a tseba ka the civilian authorities hore mohlomong o ka ba letona le ikarabelang la tshireletso kapo le ha e se le ka yena tona ho ka morao ho mono re ile ra fumana molaetsa o reng kabinete e rata ho tlama tshediso, mme re le lelapa ka fumana re le tsietsing ya ho amehela taba eno ka ha re ne re ntse re soka re jwetswa ke bao re ne re dumela hore ba tshwanetse re be ba ile ba tlang bona ho tla hlabela mokgosi e leng sesole le the civilian authorities. Jwale ha o botsa hore na lefu la hae lepato la hae na le ntse le lokiswa ke sesole mmuso kapo lelapa ha re tsebe na bao ba ntse ba etsa. Ha hona moo re buileng le bona ka taba tsa lepato la ntate Mahao. Hona re lelapa re ntse re etsa ditokiso tsa lepato la hae, moo re bileng le contact le boemedi ba mmuso ebile taba ya hore na tabeng ya dipatlisiso pathologists na re tla rata hore re be le motho ya tla hlahloba setopo e le wa rona kapo e le eo re mo kopanetseng le hlakore la mmuso, mme ke taba eo re ntseng re le dipuisanong e sita le pejana kena ka hare ho kopano ena ya hore na re tla fumana pathologist ya rona kapa re tla fumana pathologist e hlahang ka ntle ho naha e ba ke e kopanetsweng le mmuso. Taba ena e ntse e shebisa ha e le tabeng tsa lefu hona re se re lelapa re se re hatetse pele ha hona moo ba mmuso ba kileng ba hlaha teng. Oh, okay. I'm asked to give that response in English. The question was whether
in the preparations for the funeral of the general, whether the family has been working together with the civilian authorities, that is the government, and the Lesotho Defence Force. And that long response that I gave in Sesotho simply says that the LDF has not approached us whatsoever. It has not even reported to us the demise of General Mahao. For its part, the government only requested to come to the home, hopefully to pay their respects to the family. And we gave a consideration to that request. And we found it very difficult to accept that request, in a sense that government, through its civilian authorities, had not approached us to inform us about the demise of the general. I could also indicate that 2 days ago, when we were at the Lesotho Sun to meet the Troika fact-finding mission, we met with Mr. Mokhosi, the Minister of Defence, who, by the way, in case you don't know, was once a close friend of mine, a classmate of mine. And we shook hands. He did not even say express his condolences. So we take that the government prefers to stick by what they have been saying in the media and doesn't really care about the human factor that attends to this terrible trauma that has been visited, not only on the nation, but on us as family. And so the long and short of it, yes, as a family, we are going ahead with funeral preparations. We simply don't know what the Lesotho Defence Force is doing. We simply don't know what the government is doing. Make it a big. Ntate Mahao se phaka sa hae se kgeketlilwe ke high caliber bullets dibakeng tse tharo, mme ho bonahala eka dikulo tseno tse ileng tsa feta tsa kgeketla sephaka di la tsa kena dibakeng tse tharo ka letsohong ka lehlakoreng le letona sebakeng sa Sefuleng, ho re dumelang hore di tlameha di la tsa qhaqha ka ditho tse ka hare ho sefuba sa hae, mme sena seo re se tlalehang ke seo re se bonang ka mahlo a ho hloka botsebi, mme ke dintho tse tla tiswa ke ditsebi, di-pathologist ha di se di shebile ditaba tseo. Ho feta mona sefahleho sa hae se kgomohile, hobane jwalo ka re boletse o hulantswe ka sefahleho jwalo ka ntja,
a potiswa mane ma ile a wela teng o ile a tswa madi haholo. Ya ba bana ba tlotla mohula ba mohula ka maoto sefahleho se le fatshe ba mohulanya ho mo potisa ka maka koloi ya hae ba kena sekontiring ka le ba mohulanya sebaka se hakangwang hore ka ba 10 meters ho mo kenya koloi jwale tsena o di bona sefahlehong sa hae se kgomoileng haholo le nko wa bona hore jwale ne se fata fatshe jwalo ka skara le molomo o hlile o ile haholo. Ntho e nngwe e re makaditseng ke hore ha re tloha moshare mono no sponsor sile sa ka fa diphahlo tsa hae jwale nna ha ke di ba ne di tshetswe ka mokotleng mona wa refuse bag, black refuse bag ne kutlwa di le boima. Hoseng ha bomme ba ke ba di hlatswa ba fumana hore hle di metsi mme taba ena re makatsa hona ebe jwale yes re lebelletse hore ka ha o tsile madi haholo diphahlo tsa hae di tlameha hore ebe di metsi di madi empa jwale di bonahala atjhe e ke be ba ke madi kaofela ntho e ntseng hore di be boima hakana. Ha diphahlo di se di thullotswe di hlatsuwe jwale di beuwe terateng ha hlaha ntho e nngwe jwale ya hore ha e le hantle di kgeketlilwe le utlwile o ne a tswa polasing o ne a na le seaparo sena sa banna ba mapolasing sa jakete ka hodimo le berikgwe jakete ena ehlile e kgeketlilwe ka hare o na apere jersey e kgeketlilwe ka hare o na apere hempe e kgeketlilwe e malabulabu ka hare e ne le veste le yona e kgeketlile tsena di setse di re makaditse hore na ebe jwale ebe ho neng ho etsahala ke empa ke ditaba tseo maponesa a di hlokometseng ba nkile ditshwantsho tsa diaparo tsena ka mokgwa o di leng ka teng mme ha ke re ho kgeketla hona ha ke bue ka maqeba a dikulo a ntseng a bonahala diphahlong tse moo ko masoba a puntsweng dikulo ho kgeketleha o ka thoko ho masoba a dikulo ka tsela e jwalo re ipotsa hore na ebe ho nong ho etsahala ke na o tla bolokwaneng re hopotse ho mo boloka ka moqebelo wa la 11 la kgwedi ena e thwasang ya July. Okay. Again, I'm told I have to summarize in English. The question was, when do we hope to lay the general to rest? That will be on the 11th of July. It will be on a Saturday. And the other question was when we viewed the general's body, what sort of injuries did we identify? This are the injuries as seen by us. And remember that we are not experts. We first of all observed that at 3 places his right arm had been shattered
but by what would have been a high caliber bullet. And you could actually see that the bullet then penetrated through the upper chest on the right side. You could spot 3 big gaping wounds on the right side of the chest. We also observed that the whole forehead reflected, as I had indicated, that he was tracked for something like 10 meters on his face, and you can actually see that the body has been scratched on the face, the nose, the mouth. All of those are reflected, the injuries on his body that we could see with our naked eyes, not being professionals. And then I explained that the one thing that also puzzled us is that when we received the clothes that were handed over to us by the police, we established that the clothes were very wet. While we accepted that they would be because of what appeared to be extensive bleeding, but it did appear that they were wet as if they had been submerged in water. Now, whether they had been submerged in water when they were still on by the Awera, or whether this happened independently, we don't know. I think it is a matter for forensic investigation that I'm hoping the police assist with. And subsequently, we also, when we were trying to wash the clothes, then we discovered that all of the clothes that were on his body, except for the trousers, had been torn in pieces from the upper jacket of, what do you call that thing, overall? The jersey that he was wearing inside, the shirt that he was wearing inside the jersey, and the vest that he was wearing in the very inside. They had all been slashed by something that we don't know what it was. And this were separate from where you could see the bullets would have entered the clothes. And so again, this is a matter that we believe the police assist with in terms of trying to make sense about it. Firstly, my condolences to the family. Because I want to be able to turn out. Independent correspondent for foreign media. I can mention that. If the military were to say they will provide assistance in order to bury him, would you accept that as family? It was said that the military day was cancelled because of the mourning of him. Was such information passed on to you, and what was your response? Well, about the military day, no. We only heard through the media that such a decision had been taken. And so we have no role in influencing that. With respect to
the Lesotho Defence Force being involved in our son's funeral. Let's make it plain and clear. The law-abiding, disciplined members of the Lesotho Defence Force, as individuals, I emphasize, as individuals, they are welcome to be part and parcel of all of the rituals that we are setting in motion to lay to rest this, their comrade, their colleague, and their leader as individuals. As for an institution called the Lesotho Defence Force, which we haven't seen, we hope they stay where they are. In any case, if this criminal act was conducted in their name, then quite obviously, were they to be present at the funeral, they would traumatize my mother, who is in her 80s and ailing in the ordinary course of events, and has been completely devastated by this criminal killing of her very, very loved son. They would traumatize the wife of the deceased, the children of the deceased. They would traumatize us. They would traumatize the nation that we must thank in the way it has overwhelmingly come to offer us its solace and support. And let me tell you this, phone calls come from all over the country, including from South Africa. And they are saying, please, we would want to see this gallant soldier when he is put to rest. But don't bring people that will be afraid to mingle with. That is our response. Okay. Ke a leboha, ke tswela ka ke bula ke sebetsa Peace FM, ke kopa ho etsa follow up fela. Phatlalatsong ya mmuso e ntshitsweng ka 25 tsa June ka Brimane e bontshitse ha ho bile le kwaketsano, the confrontation e lenyane le isitseng moo Lieutenant General Mahao a ileng a timela. Ke kopa ho leke le re, are you disputing that or there was a confrontation or not? Two, ya hola mmuso o ka motlatsi wa tona golo o ntshitse phatlalatsong ya entseng televisioneng hore le ntse le kopana ho lokisetsa le tsa lepalo. Also, are you disputing that the government is meeting with you as the family for the preparation tse ding? Ya bo ke hola check gore ke be Clarified ya lo. Yeah, that ne yo kita iletsa ba hiso ba ya gabeleng ba di ka ba ka rapotso be di tlamea go ke ya gabele. Really, on ke polelo ya mmuso holistically. Ena go bile le kwaketswa. La ha se na kwaketswa ne bolela. Ere mofu ila itsamaisa go tloa koloing ya hae go ya koloing ya masole. Ila itsamaisa go tloa koloing ya masole go isa sepetlele. Haeba ho ne jwalo ba ntse ba tshwanetse go bolella jwale o ile a bolawa neng ke mang tlasa maemo afe. Haeba motho a ntse a itsamaisa o thone fela ona thuntse sepakeng na ntse a itsamaisa na motho ha thuntse sepakeng a ka shwa.
ha ba bui ka maqeba ana a di reng a kene sefubeng ke tlhaso tseo thweng di fanwe to his majesty the king cabinet le parliament ge re ntati kwa ke tsona ke ha banna ba tshwarana ka matsoho ka ba boitsala ha ho a ba le ntijalo ha ho a thwe ema bona ba eme ba se ba mothibile ya ba holla me ka maemo a o bohlaseditseng ka teng motho a neng a sa o tluwe jwalo ke dikulo tsa AK47 na ona sa na le mokgwa wa ho itwanela mohlomongwe ke sa o bolelang gore ha a o tla ke dipuleti tsena o ile ba o wela ka mona ka passenger seat ke mona mo a lekileng ho tswa a ho loba a ile wela fatshe mo a wetseng ka sefuba ka sefahlelo ya ba ho tsa madi a mangata madi ano a na le mangata ho a ileng a tshwenya mohlankana ya neng a bonahala a commander sesole hobane ha moraonyana o ile a leka hore a qhale ka sieta a ntsa le ka ho aga a phasa-phasane ha moraonyana o ile a re ho bashanyana bana ba rona balla ba ne mono na bana le lefielo ba nke mobu ba tele modu di mabubu o di manye ba fiele ntwini ya ba ga sha kana le fiele tshaba wa batwe ke dimela hore ba ileng se ba ke sene ba bang ba lapa ba ila ba tswa ba ya ba fumane madi antse a le mo le di khalase tse di tshwatlile tsa festere ya commander me di khalase tsa hae di wetse tsena tsa mahlo le festere mo ya tsona ya ba tshwatlana go ya neng a wa ka sefatla fatshe ha wa ba le papetsano ntati mmuso o leka ho tshireletsa polao e rerilweng ka bomo ya phethaswa with the professional skill of assassins ke ntlha pele ntlha ya hore na re la ka Sontaha ka mora hore re bontshe hore re ke ka thabela ha mmuso o itlama tshidiso e le mmuso mme ke re le mmuso le utlwisise matona mmuso a motlotlehi a boithatelo bo botle a ntse a re letsetsa hore fa matshidiso e le batho a mang a ilana tla lapeng e le batho ka ba amela jolo ka Mosotho e molemo a tla o tla la moswang e le batho not an institution ka ge amohedi e ntseng e phatlalatsa hore ngwana wa rona o kentse letsoho hore e tlebe ke mofuta ke jwale ka moka hore re bontshe hore re ke tla ba amela as an institution ntate Rabuane le a mo tseba mokgwa hae ke Qhumaki o ne a leka hore jwale a etse mediate ya ba o khutlela o ya ho tona kgolo mo kopa hore na ebe o ke mpe ho etsa ka mantswe ya hae ntebitsang confidence building me ka mora hore a fuwe mandate yo jwalo aba a khutlela ho rona kopa ne re fetse re kopane le ena ana le tona Ntate Tlotlo le the Attorney General Ntate Makgethe le Mamelo Morrison Chief of Staff